Democrat Seattle and Democrat Wisconsin. President Trump has always stood on the side of law and order, and we are pleased to report that law and order has prevailed and Seattle has been liberated from the anarchists. In President Trump's America, autonomous zones will have no sanctuary. The BHAZ, B-H-A-Z, which stood for the Black House Autonomous Zone across from the White House, was swiftly dismantled. 100 anarchists were arrested for rioting and destruction of federal property here in D.C. I believe that number is now above 300. 4 men have been charged in federal court for attempting to tear down the statue of Andrew Jackson in Lafayette Square, and there are 200 open domestic terrorism investigations. You contrast the president's vision of law and order to that of the failed CHAZ experiment in anarchy. And here's what you find in the failed Democrat experiment that took place out in Seattle. The Seattle Times said the shooting at Seattle's CHOP protest tragically killed a 16-year-old boy, leaving a 14-year-old seriously injured. That's what happens in an autonomous zone. The police chief, Carmen Best, who did a marvelous job winding down the CHOP zone, noted that CHOP has become lawless and brutal and enough is enough, and she took action. According to reports, quote, police also investigated several vehicles circling the CHOP zone with people inside carrying firearms and wearing body armor. This was no, quote, summer of love, as the Democrat mayor in Seattle said. And President Trump compelled action. He has said, take back your city now. If you don't do it, I will. He has said this is not a game. These ugly anarchists must be stopped immediately, move fast. And finally, the Democrat mayor in Seattle, who was long delayed, finally gave the order to dismantle the CHAZ, and it was an admission. It was an admission that President Trump's vision is right, that anarchy is wrong, and that law and order bring peace. And with that, I'll take questions. Kristen. Haley, thank you so much. National Security Advisor Robert O'Brien said that the intelligence about the alleged Russia plot was being taken so seriously that U.S. allies were alerted and that it phát ngôn viên Nhà Trắng vừa mới nói tới về cái vấn đề mà chỗ cái khu tự trị bị dẹp. Thì cô vừa mới đọc xong thì câu hỏi đầu tiên đặt ra lại là cái vấn đề khác, là vấn đề liên quan tới cái vụ Nga cho tiền Taliban để mà giết binh sĩ Mỹ đang được nói tới. Hoàn toàn không liên quan tới cuộc họp báo. Bây giờ cũng là cách để mà họ đánh hoàn toàn lạc hướng cái chủ đề họp báo đưa ra. Strategic decision for the president to make until it is verified. It is not briefed up to the president of the United States. That's how intelligence works. Is he angry or frustrated or upset about the fact that he was not in the loop on this when members of Congress were briefed and U.S. allies were briefed? No, the president believes that and has great faith in Ambassador O'Brien and the others who made the decision that this shouldn't be risen to his desk. Cô phóng viên tiếp tục follow up hỏi thêm về những cái chi tiết liên quan tới cái vụ đó, vụ Nga. Tenure who made the decision not to brief it up, and the National Security Advisor agreed with that decision. She's an excellent officer and does great work, and made the decision not to brief it up. It was the right decision to make, and at this moment, as I speak to you, it is still unverified. And Kaylee, just to follow very quickly, I've heard you and Robert O'Brien and others express real outrage about the leaks. Is there outrage about what the intelligence community is investigating, which is the possibility of these Russian bounties targeting U.S. troops? Make no mistake that this administration has acted tough on Russia, always makes the decision that's in the best interest of protecting our troops. Like phát ngôn viên khẳng định là cái chính phủ này luôn luôn cứng rắn đối với Nga và luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của người Hoa Kỳ, của quân đội Hoa Kỳ. John. Kelly, why is the president calling Black Lives Matter a symbol of hate? Câu hỏi là tại sao ông tổng thống nói là Black Lives Matter là một cái nhóm tập hợp của những người có cái căm thù chủng tộc. That's not an acceptable phrase to paint on our streets. Look, he agrees that all Black Lives Matter, including that of Officer David Dorn, Patrick Underwood, 2 officers whose lives were tragically taken amid these riots. All Black lives do matter. He agrees with that sentiment. But what he doesn't agree with is an organization that chants pigs in a blanket, fry them like bacon about our police officers. Cô nói rằng là Tổng thống đồng ý với cái vấn đề là Black Lives Matter, nhưng đồng ý với những thông điệp họ đưa ra như là giết cảnh sát, vân vân.
around that phrase, Black Lives Matter, and the president is here calling it a symbol of hate? He's talking about the organization. I would note to you that the Ông này lại nhấn mạnh lại cái New câu là York tại sao ông BLM tổng thống vẫn kêu cái chỗ đó là president has said, if Black this Lives country Matter doesn't là give us what we want, tập that hợp we của những will người burn down the cầm tù. system, and I could be speaking literally. I'd call that a pretty hateful statement. But Kelly, Yes, he's not Ben. talking about the organization in his tweet. He says Yes, the words. Ben. He says the words. Which, Black Lives what's Matter. the name of the organization again? Black Lives Matter. There you go. You That- just those are answered the- my those are question. the words that Go are ahead, being Ben. on Fifth Avenue. Question on coronavirus. Earlier today, the president said, I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope. Is hoping that it will disappear the president's strategy at this point? No, the president's confident that it'll disappear. He's confident that he's put together a revolutionary, first-class team that is going to break through bureaucracy and get us a vaccine. He's confident that that will lead us to a place where we won't have COVID on our hands. And in fact, there was very pleasing news today from Pfizer and BioNTech that showed positive results for their vaccines. Dr. Fauci says that we're heading towards 100,000 cases per day. So why does the president have evidence that it would just disappear? Well, He one- distinguished between a vaccine. Câu hỏi là đặt ra là cái có One thing I trăm would ngàn note, with regard to cases, ca we're một aware ngày, that tại there sao are tổng embers thống in nói the là country. cái We're căn aware bệnh nó that sẽ there are places mất đi. with Câu này nói tới rising vấn đề cases, là and that's vaccine. why Dr. Birx is on the ground and others. We're continually assessing that. But one thing I would note is just that when you do test more people, you do identify Họ nói là more càng cases, and that is rapidly xét nghiệm nhiều là ongoing. càng We're sẽ có testing, nhiều người more bệnh than a hơn. half a million a day. Sắp phát hiện ra nhiều To người give có you an dương tính thôi. example, on April 6th, really the height of the pandemic, we were doing 151,525 tests. One day, Thursday is the number that I have here. We conducted 637,587 tests. So when you have more than a five-fold increase in tests, Trong một ngày you khoảng have chừng a 500-600 greater ngàn identification of cases. cái xét nghiệm thì nó sẽ Happening là nhiều in hơn. Florida, in Texas, Arizona as embers. I would say that those are we see rising. Nãy giờ ba cases, câu we hỏi see của ba embers cái around phóng the viên country. chúng ta We chưa always thấy knew có một that câu would hỏi come nào with liên quan tới cái reopening, việc mà gọi là those who cái chủ đề của ngày hôm nay are nói về cái vấn đề identified những as khu tự positive trị cases bị do tend dẹp to be ở younger Seattle individuals, cũng như as the là Vice khu President ở noted, Washington and I là think the increase in testing is part of đang the vẫn còn contribution to what we're seeing. Yes. Today, Mayor Bowser said her office is communicating with the Department of Interior about the 4th of July celebration, and it's not, in her mind, in keeping with CDC guidelines, as well as DC Department of Health guidelines. The White House has said over and over again we should look to our local authorities for how we should act. Should the administration be following the local guidelines in The this? president has said that we should follow our local authorities with masks, so that's the decision that he encourages people to follow those authorities. The CDC guidelines, I'd also note, say recommended but not required, and we are very much looking forward to the 4th of July celebration. Yes. Are you preparing some options for the president to consider for retaliation against Russia should this intelligence prove to be true? ông này We'll hỏi get ahead of the có president on action. tổng I thống also có tính won't get trả ahead thù of the nước Nga hay không? intelligence, which at this moment is unverified. Does the president want this intelligence to be corroborated or not? Or what has he told his advisors on this front? The president, it's unverified, it's being assessed, it's going through the same process normal intelligence would go through, but what's unfortunate is we're having this discussion because of the New York Times deciding to run with this and Cô nói là cái vấn đề liên quan tới Nga đó chưa có gọi là xác định, mà rất là đáng tiếc là vì tờ New York Times đã đưa cái tin một cách gọi là Yeah, Kaylee, can you confirm Ổ thả như vậy that cho the nên CIA director and the NSA director will brief the congressional gang of 8 tomorrow about the Russia bounties? Yes, that is the plan. Two of them, anyone else that will be briefing the gang of 8? I'm not entirely sure who else will be in that briefing. Say, does the president generally have confidence in the intelligence community's findings and conclusions about Russia? Yes, he does have confidence, and he's many times acted on verified intelligence. And câu hỏi muốn nói là tổng thống có tin tưởng vào cái hệ thống tình báo Hoa Kỳ đang điều tra vụ này hay không? Ông này nói tổng thống có tin tưởng vào cái hệ thống tình báo Hoa Kỳ. When Iran engaged in actions, and the president said it's not time to engage because shooting down an entity is not the same as losing loss of civilian lives. Yes. Thank you, Kaylee. Shooting down a drone, excuse me. Yes. The president has come under criticism this week for statements that he has made that his detractors say are dog whistles to a certain segment of his base that he is trying to gin up for re-election. Those include comments like Kung Flu, our heritage, while talking about Confederate statues. And most recently, they include the video that I know you discussed in here the other day, but the video of a supporter of his
Cô này đang nhắc tới những cái việc mà tổng thống đang bị truyền thông nói tới rằng là ví dụ như những cái phát biểu của ông ấy về chữ kung flu hoặc là những cái việc mà ông CHAZ có một cái video trong đó có một người da trắng nói là sức mạnh da trắng, mà cái video đó ông đã xóa rồi. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. In April 2019, we have no tolerance for those who disrupt this peace, and we condemn all hate and violence, especially in our places of worship. August 2018, I condemn all types of racism. He's repeatedly done this. Cô này nói rằng là tổng thống luôn luôn tuyên bố là chống lại những cái việc mà mang tính phân biệt chủng tộc. Cô nói rằng là cô kia đặt cái vấn đề cái video đó mà tổng thống share nữa, thì cô này nói là tổng thống đã xóa cái đó rồi. Cái sự xóa đó cho thấy là cái quan điểm của ông tổng thống đó. Thank you, Kaylee. Did the president meet today with Senate Republican leader McConnell about the future recovery aid package? And is there any sort of agreement on additional unemployment insurance or stimulus payments? Yeah, so I have no announcements with regard to his meetings, but what I would say is he did mention that in a phase 4, he would be open to direct payments on the point of unemployment insurance. One thing that he's concerned about is he does not want to see an incentive not to work, and enhanced unemployment benefits that Senator Schumer has suggested would be an incentive for people not to get back to work, and he wants to encourage people to get back to work. And at the same time, he's mentioned a payroll tax holiday, a big one for our workers that helps those who are on the lowest end of the payroll, would help the Americans who need it most. So those are some things he's talked about for phase 4. You used the word embers to describe the coronavirus, but yesterday another all-time record of 47,000 cases and 4 times this week a new record. Why do you use the word embers when many people would say it's more like a wildfire? So I use the word embers because that is what the president has acknowledged that would happen around the country. You would see spikes across the country. He said at times you would see a fire across the country, embers, fires. But at the same time, I would note the increase in cases, or the increase in testing, 6-fold increase in testing. You identify more cases. I'd also note that Secretary Azar said that we've seen nationwide that fatalities at a 2-month low. So this is a different situation when those who are testing positive are younger. Cô nhắc tới cái vấn đề, cái hiện trạng hiện nay là cái vấn đề càng xét nghiệm nhiều thì càng có nhiều người lây nhiễm, những người trẻ, nhưng mà thực ra cái lượng người mà bị tử vong thì lại xuống. The president is not focused on talking, he's focused on action, and his administration has taken historic action with regard to the Cô nói trả lời mỗi câu hỏi của nó là tổng thống này không có nói nhiều mà làm nhiều, và cái chính phủ này cũng làm nhiều mà nói nhiều. We were told have been done under this administration, testing more than 600,000 a day. This president has. Bây giờ xét nghiệm là trên 600.000 mà cái xét nghiệm mỗi ngày. Thank you. President yesterday tweeted that he's angry against China. There's anger against China in India also. So India has banned 59 apps from China, including TikTok. How does the president knows about it, and what are his views on this? Người này nói là trong cái sự mà mâu thuẫn giữa China với lại Ấn Độ đó, thì Ấn Độ đã cắt những cái app như là TikTok và một số cái nữa, thì muốn họ hiểu được là cái chính phủ này có quan điểm như thế nào. Resolution of the current situation, and he said that China's aggressive stance along the India-China border fits with a larger pattern of Chinese aggression in other parts of the world, and these actions only confirm the true nature of the Chinese Communist Party. Ông thì câu trả lời rằng đó là cho thấy là đó là cái câu trả lời dùng cái câu của Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo nói rằng là cái đó là cái bình thường thấy được, Trung Quốc luôn luôn, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn hành xử như vậy đó. Cái trong cái việc mà đánh nhau giữa biên giới giữa Ấn Độ với China. Yeah, so I've not spoken to him about that specific issue, but he's a great supporter of Israel, and I would just leave it at that. That there could be something this week, so I'm just wondering what the delay is, and maybe you could weigh in on, Nếu mà chúng ta để ý sẽ thấy những cái phóng viên Hoa Kỳ luôn đặt những câu hỏi gọi là không gây sự, nhưng mà những phóng viên mà nước ngoài vào thì họ lại đặt những cái câu hỏi rất là thích hợp, rất là vào cái vấn đề. Cái người phát ngôn viên trả lời.
So again, I won't get ahead of the president on that. What the president wants is to see our troops come home from Afghanistan. He has been on the record being Cô nói là về cái vấn đề against, Afghanistan thì being sustained Tổng thống presence luôn in luôn muốn mang các người lính về. He does not believe Cái in hồ sơ foreign cho thấy như vậy rồi đó. adventurism and wars that drag on. He believes the ultimate way to secure our troops is to bring them home. Và ông ấy tin rằng là cái chiến tranh kéo dài không phải là cái cách mà mang các người lính về mới là cái cách giải quyết. That's currently being assessed. Yamish? Hi, thanks, Taylor. The first question I have, two questions. The first is, on Monday, the president went after stripping racist names on buildings. On Tuesday, he went after a rule to combat racial segregation. And then today, he said that he described the words Black Lives Matter as a symbol of hate. Why is he digging in on race in this way? So first, I mean, Cô nói là tại sao những cái tweet của Tổng thống lại xoáy sâu vấn đề chủng tộc khi mà gọi là Black Lives Matter là tập hợp của những người có cái sự căm thù. America is as well, because 56% of America is against changing the name of U.S. military bases. He believes that our young men and women who left these bases overseas, many of whom lost their lives. Cô trả lời và viện dẫn ra cái chuyện liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người đòi, một số người đòi đổi cái tên của một cái cảng quân sự á, nhưng mà nhiều người không đồng ý như vậy. Đa số người Hoa Kỳ không có muốn đồng ý và không có muốn đổi cái tên như vậy. Why is he saying that that's a symbol of hate? On top of all the other things that he's done, just this week alone in terms of race. Tại sao Tổng thống nói là Black Lives Matter là cái nhóm của những người căm thù trên tất cả những cái chuyện khác mà ông đã từng nói trước đây? I would think the vast majority of America would agree with that too. I think the vast majority of America would think it's hateful to say that we will burn down the system, and I could be speaking literally. I think the vast majority of America would agree with him yet again that holding up a severed pig's head is unacceptable. You're not going to engage on that. I have a second question. I did engage on that. The second question I engaged on that, Yamish, and I said we agree. All Black Lives Matter with that sentiment, but we will not stand with an organization that exhibits that kind of hate against our people. Cô nói là đồng ý là tất cả mọi cái cuộc sống người đang được quan trọng, nhưng mà hoàn toàn không đồng ý với lại cái sự mà hành xử của họ, như là cắt đầu của con heo đưa lên giống như là họ là cái chuyện trong đó cảnh sát. We want the United States and federal government to call us and settle us up. Kristen had an interview with the father saying that just this week. What is this president's message to the military families in this country? So that it's unverified intelligence, it's continually being assessed, and the Department of Defense has said. Tôi nói là cái vấn đề liên quan tới cái Nga thì là vẫn là vấn đề chưa có điều tra xong, unverified chưa có khẳng định là cái chuyện đó cho tụi Nga nó có làm. Thank you, Kaylee. The president has stated in the past that he will not tolerate defunding police, and he said this multiple times. Considering that many Democrat-led cities have now done so, including New York City as of this morning, what does not tolerating this move look like from the president's vantage at this time? Câu hỏi là nói rằng là Tổng thống là nói là sẽ không chấp nhận cái chuyện defund cảnh sát, tức là cắt ngân sách cảnh sát, như một số nơi có đảng Dân Chủ làm lãnh đạo thì đã có cắt, ví dụ như New York rồi, thì Tổng thống tính sao? Police officers are trained to de-escalate. That's why there is this supplementary funding in the EO that incentivizes and rewards police departments that train their officers in de-escalation, that get rid of chokeholds except when there's an incident of lethal force. But look, he stands firmly with America yet again on this, with 64% of opposing defunding the police. That's a huge number, 57% according to another HuffPo YouGov. Cô nói 64% dân Mỹ là không có đồng ý với lại cái việc mà giải tán hoặc là giải ngân cảnh sát, bớt ngân sách cảnh sát, và đó Tổng thống đồng ý hoàn toàn với điều đó. Có những cái điều đồng ý cải cách như là kẹp cổ thì phải bỏ trong nhiều trường hợp. It's an untenable principle, and it's unacceptable when you have people like Representative Ocasio-Cortez really suggesting where the Democrat Party stands today, because taking $1 billion away from NYPD police officers wasn't enough for her. She wants to take it all away. She doesn't want police officers, and that's a really unacceptable proposition. Có những cái mà đề nghị của các người lãnh đạo Dân Chủ là coi như là rất là mạnh mẽ, như là đòi coi như là không chỉ là lấy ngân sách nhưng mà là còn dẹp cảnh sát nữa, thì cái đó không thể chấp nhận được.
Now, the USMCA, today, that goes into effect. It's a huge deal. For years, for decades, NAFTA wreaked havoc on American society, closing our factories, hemorrhaging American manufacturing jobs. And the USMCA is a massive win. It will create 176,000 jobs, add $68 billion to the U.S. economy. 28,000 manufacturing jobs are expected to be added, and agricultural and food exports will increase by 2.2 billion, a big win for our farmers. So we expect to see that start to take effect. It's a big deal, and it's a reversal of decades of failed U.S. policy with the USMCA, the Trans-Pacific Partnership, horrible trade deals that betrayed America's workers. Under President Trump, the forgotten man and woman is forgotten no longer. Thank you, guys. Cuộc họp báo chấm dứt. Nói chung là một lần nữa thì tất cả những cái câu hỏi chả liên quan gì tới cái chủ đề mà họp báo đưa ra ngày hôm nay. Ban đầu đó là cái việc thông tin cho biết là sáng nay 5 giờ sáng là ở khu tự trị để trong ngoặc kép CHAZ hoặc là CHAZ ở Seattle đã bị thị trưởng, cuối cùng thì người thị trưởng gốc đảng Dân Chủ này đã ra lệnh để cho cảnh sát quay trở lại và dẹp cái khu tự trị này đi. Hôm thứ Sáu, đúng ra là hôm thứ Sáu cách đây 3 ngày thì họ đã tính dự định làm nhưng bị phản đối dữ quá cho nên họ ngừng lại và họ cho thêm 3 ngày. Và trong khi đó thì có sự thỏa thuận thương thuyết gì đó với lại những người mà lãnh đạo của khu tự trị đó. Thì cuối cùng ngày hôm nay họ đi vào và không có bất cứ một cái phản kháng nào cả. Và đã dẹp được. Thì hôm nay cái họp báo cô này nói ra về cái điều đó, cũng như là nhắc tới những cái khu khác, rồi những cái vấn đề mà đòi lập khu tự trị ở thủ đô Washington chẳng hạn. Thì để đưa tới một cái khẳng định là cái vấn đề ngay từ đầu ông tổng thống đã nói rằng hãy dẹp đi, mà phía bên kia thì không muốn dẹp, thì cuối cùng thì cũng phải dẹp sau khi đã mất thêm 20 mấy ngày và cộng thêm là hai cái chết ở ngay trong cái khu vực tự trị đó, thì cuối cùng cũng phải dẹp. Thì cái họp báo đưa ra để nói về cái điều đó thì không có bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới việc đó. Mặc dù là dĩ nhiên là chúng ta biết là các phóng viên có nhiều cái đề tài khác nhau khi mà tới một cuộc họp báo, nhưng mà rõ ràng mà không có bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới cái đề tài để đặt ra đó, thì nó cũng cho thấy rằng là cái ngụ ý của các cơ quan truyền thông cũng như là các nhà báo khi mà tới họp báo ở trong những cuộc họp báo Nhà Trắng như thế này thì rất là rõ ràng cái chủ ý của họ đã có sẵn rồi, chứ không phải là nhiều khi là không phải là chỉ đi tới tìm thông tin, mà là đi tới để mà làm những cái điều mà họ đã có chủ ý sẵn. Cuộc họp báo tới đây là chấm dứt. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những lần tới. Chúng ta sẽ có thể có 1 hoặc là 2 buổi hội luận trong ngày hôm nay liên quan tới những đề tài rất là mới của tình hình hiện nay. Xin chào. Xin chào các bạn Khoa Văn Áo Lụa, Mùa Đông, Chiến Đình Huy, Anh Nguyễn, KTV Boy, Ngô Đình Chiến, J Kim, Candy Trương, Yến Nguyễn, Tường Lương, vân vân. Xin cảm ơn các bạn. Trong chốc lát chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.